Detergent plus fabric. Impossible. Now, there will be 4 more teams looking for head coaches in the very near future. That's because on this past Wednesday, NBA Commissioner David Stern announced that the Board of Governors had voted to add 4 new franchises to the league by the 1989. Stein and countless others spent years convincing the NBA to bring a team to Minnesota. These are exterior walls. In 1989, their wish came true. 2 finalists are the Minnesota Timberwolves and the Minnesota Polars. Et voilà, en 1989, la NBA faisait son grand retour à Minneapolis. Un retour car la ville avait déjà été la maison des Lakers, avant leur départ pour Los Angeles en 1960. L'équipe portée par le légendaire George Mikan avait gagné 4 titres dans le Minnesota. Alors que la NBA était encore embryonnaire, les Minneapolis Lakers avaient été l'une des premières équipes à faire sensation auprès du public. Sauf qu'en 1960, les comptes de la franchise n'étaient pas au beau fixe. Les dirigeants sauvèrent l'équipe en l'envoyant vers la bien plus glamour Californie. Malgré un nom incongru, les Los Angeles Lakers écrivirent ensuite l'histoire, au point de très vite faire oublier les jours à Minneapolis. Everybody thinks of Minnesota as being a hockey town, and that's because it's so cold there, and the weather there in the winter is not fun. It's not a desirable place to be a lot of times during the winter. But I do think there is a very, very strong basketball fan base there. I mean, if you think about the history of the Timberwolves, when they very first started, they didn't have a real basketball arena. So they played in the Minneapolis Metrodome, which was the old home of the American football team, the Minnesota Vikings. You know, one year they had 1 million fans in attendance, like their first year. Après presque 30 ans d'attente, voilà donc que le Minnesota accueillait à nouveau une équipe NBA. Dans son esprit, un seul but, retrouver les jours glorieux des Lakers. Disons-le, les cœurs des fans des Wolves furent gelés aussi vite qu'un hiver à Minneapolis. Saison après saison, l'équipe proposa une bouillie de basketball. 8 longues années après leur création, les Minnesota Timberwolves étaient au bord du gouffre. The team kept losing season after season after season after season. So I think a lot of the fans, you know, they really still deep down loved basketball and they wanted something to be excited about, but they also were like, you know, we're just going to be bad again. Ontario, Canada, site of the 1995 NBA draft. La draft, rien de mieux pour dénicher un Messi capable de sauver une franchise. En 1995, personne n'aurait pu prévoir une telle trajectoire à Kevin Garnett. L'ailier fort brise les codes en rejoignant la NBA en sortant du lycée. I work pretty hard at everything that I do. And I know the NBA is just another level of hard work. And I'm set for that step. Petit à petit, Garnett permet aux Timberwolves d'enfin montrer quelque chose sur les parquets. Après 7 saisons à se faire éliminer au premier tour des playoffs, 2004 est une année marquante pour le Minnesota. Des Wolves premiers au classement vont jusqu'au final de la conférence Ouest. Alors, le début d'un grand chapitre, plutôt la fin. Une fois cette année de rêve terminée, les Timberwolves retombent dans leur travers. En 2007, l'icône Kevin Garnett s'en va gagner un titre aux Boston Celtics. De 2004 à 2021, soit 17 saisons interminables, les Wolves ne participent qu'une minuscule fois aux playoffs. You know, they had some really good talent. They didn't have anybody on that team that knew how to win. Andrew Wiggins, puis Karl Anthony Towns sont bien élus rookie de l'année. Mais rien n'y fait. Aucun joueur, jeune ou expérimenté, ne semble capable d'aider l'équipe à sortir la tête de l'eau. En 2020, comme bien trop souvent, l'effectif finit tout en bas de la NBA. Depuis leur création en 1989, les Minnesota Timberwolves sont tout simplement considérés comme l'une des pires franchises de l'histoire du sport américain. And every time it looked like there was going to be something to get excited about, it seemed like there was always some kind of, you know, other shoe that would drop. And I think about my first year with the Timberwolves, 2012, 2013, and they had Kevin Love,
and Ricky Rubio was coming back from his ACL, but he was only going to miss like the first month of the season. Everybody was projecting them to be on the cusp of 50 wins and maybe even have home court for the first round of the playoffs. And then a week before training camp, Kevin Love ends up breaking his hand. So that whole season went down the drain. And then the next year, they thought everybody was going to be back healthy, and they had all sorts of injuries again that year. It was just every year there was injuries. C'est alors que Minneapolis fit la rencontre d'un homme qui ne connaît pas le mot défaite dans son vocabulaire. L'histoire d'Anthony Edwards, c'est l'histoire d'un homme pour qui le bonheur n'a jamais été offert. Né à Atlanta le 5 juin 2001, Edwards se voit surnommé Ant-Man par son père, dès son plus jeune âge. Mais Papa Edwards n'aura pas plus d'influence que ça sur la vie de sa progéniture. Le jeune Anthony est plutôt élevé sous la coupe de sa mère et de sa grand-mère. My grandma kept everything together. When we didn't have a place to stay, she let us come stay with her. Dès son plus jeune âge, Edwards est plus grand, plus puissant, plus rapide. Bref, un joueur de football américain dans la peau. I played football, basketball, and baseball until probably like 14. I thought I was going to be in the NFL. And then I started getting better at basketball. Passionné de ballon ovale, Edwards découvre le basketball dans les pas de son grand frère. Alors qu'il s'approche du lycée, le joueur commence à se faire remarquer par les scouts du pays. Rien ne pouvait arrêter son rêve américain, quand soudain... En 2015, alors qu'Edwards n'a que 14 ans, le sort s'abat sur lui et sa famille. Sa mère, puis sa grand-mère, décèdent toutes les deux d'un cancer en moins d'un an. Depuis, il décide de porter le numéro 5 sur son maillot, les deux étant partis un 5 du mois. 2015, I lost my mom and my grandma. And I mean, it wasn't easy. So I just kept playing basketball. Like, me and my brother told each other we weren't gonna stop playing basketball because of it, because we know that if they were still here, they would want us to keep playing. So I just channeled all my energy towards basketball. And my grandma, she was like, no matter what happens in life, just smile, because you're able to wake up and see the next day. That's why every time people see me, I always got a smile on my face, no matter what's going on. When did the idea of playing in the NBA kind of enter your mind first? Probably when I was 15. I just started working super hard at basketball and I was getting better and better. En 2018, l'ascension d'Edwards était fulgurante. Joueur athlétique, ô combien spectaculaire et véritable bourreau de travail, il est désormais l'une des recrues les plus suivies du pays. Le monde est à croquer et il n'a pas envie d'attendre plus que ça. Un an plus tôt que tout le monde, Ant-Man décide de quitter le lycée pour la NCAA. I mean, an NBA player told me, like, once you know you're ready for college, you get bored, like in high school, the games. So me and him was watching film, and he was like, yeah, you're getting bored. Merci. I'll be attending at the University of Georgia. At the end of the day, I'm a homebody. I love my city, and I wanted my people to stay close around. Anthony Edwards reste à la maison, et le peuple de Géorgie n'en demandait pas tant. Le joueur connaît alors une saison record sous le maillot des Bulldogs. Impacts the game in a lot of ways. Second steal for the Ant-Man and the could see if it was going to be a flagrant one. Anthony Edwards is not only is he so physical and dynamic, he's intimidating. Paoli out there. They're going to let him take that shot and try to protect inside out.
step back from the Ant-Man. Le premier match d'Edwards en NCAA, 24 points et 9 rebonds. La meilleure performance de l'école depuis Dominic Wilkins en 1979. Trop puissant, trop rentre-dedans. L'arrière enquille les points et finit comme l'un des meilleurs scoreurs freshmen de la saison. Lorsqu'il est temps de rejoindre la NBA, le natif d'Atlanta est considéré comme l'un des prospects les plus convoités du pays. Un pays qui, disons-le, n'avait plus vraiment la tête au basketball. The World Health Organization declared that the coronavirus crisis is now a pandemic. Astounding and unprecedented story continues to evolve. The NBA is suspending the season. En un instant, l'Amérique plonge dans l'inconnu. Fait inédit dans l'histoire, la NCAA annule la saison en cours. Anthony Edwards n'aura donc jamais la chance de participer à la prestigieuse March Madness. Des joueurs avec le corps d'Edwards, il en existe. Mais des joueurs avec son mental, bien plus difficile à trouver. Malgré les coups du sort de la vie, l'arrière a toujours fait preuve d'une détermination sans aucune faille. Voilà ce que nous dit le site français Basket USA en amont de la draft. S'il n'y a aucune certitude dans ce draft, Anthony Edwards apparaît globalement comme le premier choix le plus sûr. Certes, l'arrière manque de constance et son tir est encore en chantier, mais il a les nerfs solides et surtout le physique pour s'imposer rapidement en NBA. Anthony Edwards, ce jeune joueur avec la victoire comme seul mot d'ordre. Ironie du sort, il s'apprête alors à rejoindre une équipe avec la défaite collée à la peau. With the first pick in the 2020 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards from the University of Georgia. As you can see, my grandmother's right here and my mother's right here. They're with me at all times. When he first got selected, we were not, and I say we collectively as both myself and the rest of our broadcast team and the fan base as well, I don't think anybody was really 100% convinced that they had gotten the right guy. You know, because there was so much talk about LaMelo Ball. And there were people that were buying the LaMelo hype and, you know, should they have taken LaMelo Ball with that pick? But there were a lot of people that were questioning, you know, did the Timberwolves make the right pick? Après une interminable pause due au Covid, Edwards n'attend que de faire ses débuts en NBA. Il ne fallait pas plus longtemps avant de prouver que les Wolves avaient misé sur le bon cheval. Avec son gabarit et sa mentalité, Anthony Edwards a rapidement prouvé une chose. Quand il veut marquer, il marque. Edwards, and the rookie splashes the three. Edwards, oh! This is my dream to play in the NBA, so no matter how I was born, as far as outside of basketball, I don't really care. I mean, that was my dream to make it to the NBA and play the game that I love, so I'm doing that, and I'm cool with it. Vanderbilt able to get the Timberwolves a second chance, and Edwards cashes it in. On s'approche à très grands pas des 150 000 abonnés. Ce n'est pas du tout dans nos habitudes de vous le demander, mais si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour supporter notre travail. Alors, la saison rookie d'Ant-Man, 19 points, 5 rebonds et 3 passes décisives de moyenne. Mais ce n'est pas seulement par ses statistiques qu'Edwards conquit le cœur des fans. Oh oui, il y a vraiment quelque chose d'unique en lui. I want you to just describe your style of play. Like, what makes Ant Ant? I think mostly just being excited on the court, having fun, smiling. Both go down. 5 on the catch up a little bit. Anthony Edwards, major elevation. You have Popeyes, Ant? Yeah, man. I had to get Popeyes after the game. Hold on, y'all. Don't ask no questions yet. I'm trying to put an order in. McDonald's. Edwards, oh my! Ooh, they were lucky that wasn't turned over. Anthony Edwards, that time he does finish. Anybody that you would ever back down against when you see who was in front of you there? Over for Utah. Edwards gets it back and threw it down. Ant off the feed
Look at love. Good lighting on Ooh. I used to play baseball when I was young. Yeah, it'd be hot. Really? How good a baseball player were you? I could have went to the MLB. MLB? Yeah. I am not surprised. I'm serious though. You think I'm joking? I'm serious. Since I was a kid, I've always been confident in everything I do. He is absolutely fearless. He wants the ball in his hand. His confidence is at a level. How do you guys kind of keep your confidence up right now? Confidence still at an all-time high. I mean, I hope the same for all my teammates. Our confidence don't get low. We gotta win these games. He believes supremely that he is going to be able to do whatever he wants, and it's, you know, it is showing. But it's the perfect combination of confidence, of ability, of work ethic, of, you know, learning the game and completely soaking in all the knowledge of it that he can get. I don't think he has fully supplanted Kevin Garnett as the best player in Timberwolves franchise history yet, but I think he's going to supplant him in that regard by the time it's all said and done, for sure. Sens de l'humour, confiance en soi, charisme, jeu spectaculaire. Ça vous rappelle personne? C'est à se demander si Anthony Edwards n'est pas un fils caché de Michael Jordan. I get the Jordan comparisons. I think that they're legit. I mean, if you watch him on the court, some of his moves, he looks like Jordan. Decision and splendid motor control. Stephen A. Smith, Kevin Garnett, Kendrick Perkins, they have all compared you to the next coming of Michael Jordan. What do you say to that? I mean, how would I look denying it? But I don't want to be compared to somebody of such caliber. I mean, I haven't did anything on his level yet, but I love it. I love that they got faith in me for sure. I mean, they're not wrong. He loves the game, man. I mean, he loves the game. And he'll put in whatever work needs to be put in. He's, you know, he wants to learn. You could see him being that same way around LeBron whenever they would play the Lakers. You know, anybody that was a big-time player in the league, you would see Ant, you know, talking with them. And I know that those conversations not only happened in the arenas when we were playing those teams, but I know he had those relationships with them off the court. Plus de 30 ans après leur création, les Timberwolves n'avaient connu qu'une seule et unique saison en haut de l'affiche. En 2023-2024, le sort est enfin rompu. Les Timberwolves marchent sur la conférence Ouest, explosent Phoenix au premier tour des playoffs, retournent ensuite la situation face à Denver, pourtant champion en titre. Certes, Minnesota se fait éliminer aux portes des finales, face à Dallas. Mais l'essentiel est accompli. Pour la première fois, tout le peuple du Minnesota peut être fier de sa franchise. Et leur nouvel héros répond sans aucun doute au nom d'Anthony Edwards. I mean, the guy is so charismatic, and he's a fun person to be around. He checks every box. The Timberwolves could not have picked a better player than him. He hasn't even reached his prime yet. I think he's only going to get better, and it's going to be scary good. L'arrière de seulement 23 ans a toutes les cartes en main pour devenir le nouveau visage de la NBA. Sa jeunesse fut douloureuse. Maintes fois, Edwards aurait pu baisser les bras. Mais non, c'est parce que Ant-Man a beaucoup perdu qu'il comprit qu'il avait désormais tout à gagner. Voilà sûrement la plus belle leçon à tirer de la folle ascension d'Anthony Edwards. Lorsque l'on met autant de joie de vivre, aucun rêve n'est inatteignable.